हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद. जे जे इंग्लिश मीडियम स्कूल हे सन 2002मध्ये ॲक्च्युली चालू केले होते, पण त्याचे घरों जे वाढले 2004पासून वाढलेले आणि ह्या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षापासून शाळा नव्हती. जवळपास 4 किलोमीटर पुढे शाळा नाही आहे. गरीब होतकरू मुलांना इंग्रजी माध्यम शाळा चालू करण्यासाठी आमचा हा हेतू होता. त्या हेतूने आम्ही शाळा चालू केलेली आहे. जवळपास शाळेमध्ये 800 मुलं आहे. नर्सरी, LKG, फर्स्ट टू 10पर्यंत हाँ शाळा चालू केली है. हम लोगों का मकसद स्कूल के बच्चों को ध्येय कैसे होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल को अच्छा बनाना मकसद नहीं है. स्कूल का अंदर का माहौल अच्छा होना ज़रूरी है. अगर स्कूल का माहौल अच्छा हो सकता है तो जिस तरीके से हमारे पास टीचर स्टाफ काम कर रहा है उनका कितना कौतुक किया जाएगा वो कम है. Hello dear parents and students of and our colleagues. I Advocate Mujib Zahir Sayyed, Chairman of JJ English Medium School. We started JJ English Medium School since 2002. With the help and support of we are running successfully till now. We have the class from nursery to 10th and we provide a good quality of education and facility. With the modern based technology, we are providing the affordable fees for education for all kinds of students. Have you ever planted a seed and saw it turning into a plant? Here, Mr. Founder Zahir Sayyed Alam sir did the same thing. He started school with just 5 students and which is running now with 800 and above students with well-equipped infrastructure and one more branch in Lohegaon, Kalwad West. JJ School is SSC board affiliated and it is 20 years old right now as it has been started in the year 2002. Since 2002 till now 2022, the journey was difficult but worth taking. The mission of the school is to provide quality based education and world class based education to each and every child. We are providing an education to an affordable price with an other extracurricular activities like sports, personality developments, cultural events and so on, and the many things which were yet to come. In this area, this is only the school which is from pre-nursery to 10th standard and we have achieved 100% result every year. Dedicated and efficient teaching staff trying their level best to bring responsible and good citizens for tomorrow. We are here not only to develop education field but also physical fitness, technology and many other co-curriculum activity and vocational activities. I am very happy to let you know all that we are introducing Eduvate this year in our school to bring growth with digital learning as per the new education policy. Eduvate is provided technology based of knowledge which is more effective for students. In this modern technology world, Eduvate provides an important integrated curriculums like smart technology, robotics and other things. Robotics which is mainly the need of the 21st century in this modern technology world. I am very happy to say that now we are associated with Eduvate through which every child will get science kit and the science kit will be beneficial for every child for their beneficial learning. This school provides me an opportunity to explore my ideas with students regarding to ICT and its needs. I am extremely glad that we are introducing Eduvate this year for students. It will include coding and robotics. I am sure this will help our students to develop their future and they are going to understand the basic need of ICT. They will able to create their own robots and they are able to learn coding. They can create 3D paintings and also they can do lots more things. My name is Praveen Kumar. I live in Bokhel and my son's name is Prem Praveen Kumar. He's studying in JJ English Medium School. The school environment is very nice and this place is very nice to study because Prem is very much happy to to study in the JJ English Medium School because he's getting lots of knowledge and the teachers are very friendly, especially the principal. She's very taking of the like from nursery to first standard, all children are very happy. Right now I am seeing that my section who is studying in 7th, my younger one, so much growth I have seen him.
that he is able to participate in all activities. And Arnav, who is studying in 10th right now, he has focused properly aim, because the school is promoting motivational things, that how should be your future, you have to think about your future. And my son, he is doing very nice, so I am very confident that school is doing good job. नमस्कार, मी पांडुरंग नामदेव गुले, राहणार बोकेल. माझी दोन्ही मुलं, एक वेदांत पांडुरंग गुले, दुसरा मुलगा दिव्य पांडुरंग गुले. दोन्ही मुलं माझी तर जे इंग्लिश स्कूलमध्ये UKG पासून शिकत आहे. आपला जे इंग्लिश स्कूलमधील जे स्टाफ वर्ग आहे त्यांचा सगळा सहकार्य आमच्या दोन्ही मुलांना आहे. शिक्षणाबद्दल पण चांगली प्रगती आहे. आणि दुसरी गोष्ट जी काय आमचे ॲडमिन लोक आहे ते पण आम्हाला सहकार्य चांगलं करतात दोन्ही मुलांवर. आणि जे काय शिक्षणाची प्रगती होत चाललेली आहे आमच्या मुलांवर ती चांगलीच चाललेली आहे. आणि शाळेंचे काय पुढचा निर्णय येत असेल तर मुलांसाठी तर आम्ही शाळेच्या पाठीशी आहे, चांगल्यासाठी आम्ही आहे. शाळेने जे काय आत्तापर्यंत आपल्या ह्याच्यात कवायत म्हणा, शिक्षण म्हणा, मुलांवर चांगले संस्कार आपल्या स्टाफ वर्गाने दिलेले आहे, त्यांच्या पाठीशी मी, माझी मंडळी आणि माझं कुटुंब पाठीशी आहे. अशीच प्रगती होऊ द्या हीच माझी कळकळीची विनंती आहे. माझं नाव रंजना मांगरे आणि माझे मुलं जे इंग्लिश मिडियममध्ये आहे. एक मुलगी 6ला आणि छोटा मुलगा आहे 1stला. दोन्ही पण नर्सरीपासूनच शाळेत आहे जेमध्ये. खूप म्हणजे सपोर्ट आहे शाळेचा पण. आणि लॉकडाऊनमध्ये जेव्हा आम्ही गावी होतो तेव्हासुद्धा ऑनलाईन क्लासेस खूप छान मुलांना आम्ही गावी करवले. त्याच्याबद्दल तर खूपच सगळ्या सरांना मी धन्यवाद करेल. कारण आमचं गाव साईटला असल्यामुळे तिथे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होताच, पण तरीसुद्धा त्याच्यामधून काही इश्यू न येता शाळेतूनसुद्धा आम्हाला भरपूर सपोर्ट केलेला आहे. आणि शाळेत आता रोज हे मुलं जे नवीन काही बनवतात शाळेत करतात त्याच्याबद्दल तर आम्ही खूप, कारण मला पूर्ण जे माझी मुलगी 6ला आहे ती इंग्लिशमध्ये जे करते ते मला खरंच घरी समजत नाही, पण शाळेतून जे आम्ही सांगतो, शाळेत येऊन मी विचारते सरांना, टीचर्सना, ते पण सांगतात व्यवस्थित सांगून आम्हाला घरी पण करायला देतात अभ्यास. त्याच्यामुळे मला शाळेचा खूप सपोर्ट आहे. नमस्ते, माझं नाव शुभांगी किरण पाटोळे. माझा मुलगा 1st स्टँडर्डला आहे. त्याचं नाव आहे शांतवन किरण पाटोळे. तर त्याचं ॲडमिशन LKG पासून मी या शाळेमध्ये केलेलं आहे, जे इंग्लिश मिडियम स्कूल. त्याला LKG पासून स्टार्ट केल्यानंतर तर लॉकडाऊनच पडलेलं आहे, पण शाळेने लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा ऑनलाईन क्लासेस खूप छान पद्धतीनं घेतलेले आहेत. आणि मुलांचे शिक्षणामध्ये खंड नको पडायला त्याची पण प्रोग्रेस खूप छान केलेली आहे. शाळेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर माझ्या मुलाचं पाया खूप छान, शाळा, टीचर्स, ऑल स्टाफ खूप छान घेत आहे. शाळेने अशीच प्रगती करावी. आता शाळा डिजिटल प्रोग्रेस सुरू करत आहे, त्याच्यामुळे त्या डिजिटल प्रोग्रेसमध्ये पण शाळेने अजून चांगली उन्नती करून मुलांना अजून किती चांगली प्रोग्रेस करता येईल याचा पण सुद्धा शाळा खूप छान पद्धतीने विचार करते. आणि अशाच पद्धतीने मुलांची प्रोग्रेस व्हावी आणि शाळेची पण उन्नती व्हावी. शाळेने अजून मुलांना खूप पुढे नेऊन खूप त्यांचा पाया भक्कम करावा, अशीच मी त्यांना ऑल द बेस्ट देईन. आणि खूप छान प्रोग्रेस आहे शाळेची. थँक्यू. Good afternoon, all of you. Myself Isha Bhatia. I am from Standard 9. We have many classrooms and other facilities like science laboratory, computer room and conference hall, and also big playground. My school has highly qualified and experienced teachers who teach us in very effective and creative manner. Our teachers motivate us to take part in sport activities, quiz competition and group decision. Weak students are given special classes by teachers. Educational authorities are certified with our school. My school teacher Beena ma'am asks us to perform practical in science lab on our own, which help us to understand the practical clearly. As always, the study causes tired environment, so in order to refresh the mind, we are allowed to play outdoor activities in our PT lecture. JJ English Medium has done a proper progress which I have seen since last 4 years. JJ English Medium School is the one of the best school.